So my dear students, so let us continue the last session, that is the coordination compound. So we already completed up to the Werner's theory and EAN theory and followed this balance bond theory. So let us see this. So first we completed up to, so generally the theories which includes first Werner's theory. Werner is a scientist, first scientist. He explained the metal ligand bonding nature. He started first research on the coordination complexes. After that, the Sidgwick. After that, Sidgwick. He also researched and he also did some experiment. He explained the stability of complexes. So after that, the next scientist will be valence bond theory. Valence bond theory. So after that, again CFT theory, and again next that LFT theory. So there are many theories. So first Werner's, he explained, he given some postulates, and there are drawbacks. And Sidgwick, he explained the stability of complexes. There are also certain drawbacks, and both of them, this Werner and Sidgwick, both of them, they are having certain drawbacks. And VBT, somehow they will explain certain. It is practically VBT is certain. He given certain postulates, and those postulates are very helpful to explain the metal ligand bonding nature. So actually, this VBT theory, it can also explain even the magnetic properties also. That I will tell you explain in this session. But now you should understand one thing here. So to explain the bonding nature between this metal and ligand, there are a lot of theories. చాలా theories లో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి వెర్రర్ అయిపోయింది మనకి. తర్వాత సిడ్జ్వి, తర్వాత VBT theory, that we will explain in this session. So let us understand what is VBT theory. This is also called valence bond theory. And this valence bond theory, which is given by Linus Pauling. So Linus Pauling. So Linus Pauling, he is a scientist. He given this particular VBT theory, valence bond theory. So let us continue the postulates of the VBT theory. Now, first let us see the postulates so that we will understand all these things. So first, what is actually VBT theory? You know that valence bond theory. So valence electron. So they will involve in the bonding. So that is the valence electron that is involved in the bonding, which is called valence bond theory. So that you can already see. I think in the last, that is in the first semester, you have already completed the chemical bonding lesson. In that, you know very well about the hybridization. That is sp, sp3, sp3d2, like this. There are hybridizations are there. Those hybridizations you already know all those things. But now let us see these hybridizations in the coordination complexes. This we will continue this in the coordination complexes. So let us see this. So let us start with the postulates here. So first, the central ion in a complex available, it will makes an available a sufficient number of empty orbitals for the formation of coordinate covalent bond. So what actually he said first? So this VBT theory, he told that metal and ligand, and this metal, first point see here, the central metal ion in a complex makes available a sufficient number of empty orbitals for the formation of coordinate covalent bond. That means here you should understand one thing here. Metal and ligand, it forms a coordinate covalent bond by the donation of this lone pair of electrons from the ligand. So this ligand is donating its electron to this central metal ion. So this ligand, this metal, it should have a vacant sufficient empty orbitals. దాని దగ్గర sufficient empty orbitals ఉండాలి కదా. So first point అదే చెప్పేది. The central ion in a complex, it will makes an available a sufficient number of empty orbitals. దాని దగ్గర ఫస్ట్ సఫిషియంట్ ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ ఉంచుకునేలాగా అది ఫస్ట్ రెడీగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ మేక్స్ అన్ అవైలబుల్. సో రెడీగా ఉంటుంది. దాని దగ్గర ఫస్ట్ ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ ఉండాలి. ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ ఉండాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ రెడీలీ లూజ్ దర్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇప్పుడు ఐరన్ ఉంది అనుకున్నాను. ఐరన్ ఎంత 26 అంటే 3d6 4s2. నౌ 3d6 4s2 కదా నాన్న. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద లిగాండ్. అంటే ఫస్ట్ అది ఎంటీ అవ్వాలి. ఎంటీ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బికమ్స్ Fe+2. It will become Fe+2 so that the electrons from this 4s2 can be removed. అప్పుడు 4s ఆర్బిటాల్ ఖాళీ అయిపోతుంది కదా. 4s ఆర్బిటాల్ will be completely empty. సో అట్లా ఎంటీగా ఇట్ విల్ మేక్స్ an available a sufficient number of empty orbitals. సో ఫస్ట్
a metal ion, it will makes an available a sufficient number of empty orbitals for the formation of coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond kavali ante first it must makes an available an empty orbital. Empty orbitals ఉండేలాగా అది first చేసుకుంటారు. And then the empty orbitals, you can see the second point here. See here. The number of empty orbitals, available orbitals, are equal to the coordination number of central metal ion. Ante, let us see this complex CO NH3 taken 6 times, and this let us take plus 3. It is our complex. So here this cobalt is having 27 is the atomic number. So 27 means definitely it is 3d7 4s2. Now you should know one thing here. So the second point, observe here, the number of empty orbitals, empty available orbitals, are equal to the coordination number of central metal ion. So what is the coordination number here? You know that there are 6 ligands. That means metal is coordinated with 6 ligands are there. Those 6 ligands are ammonia ligands. So the coordination number of this complex will be 6. That I already told you in the last videos. That is, the coordination number is nothing but it is equal to number of ligands. So here 6 is the number of ligands. That means 6 is the coordination number. So 6 ligands ఉన్నాయి నాన్న. 6 ligands మెటల్ ఆర్బిటాల్లోకి కంప్లీట్ గా లోపలికి పోయి అందులో జరగాలి అంటే మెటల్ లో ఫస్ట్ 6 అవైలబుల్ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి, ఖాళీ ఉండాలి. సో దట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉండాలి అంటే 6 ఉండాలి. ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్టీ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 6 ఉందంటే 6 ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 8 ఉంటే ఇక్కడ 8 అవైలబుల్ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ లైగన్స్ ఒకవేళ 2 ఉంటే అక్కడ 2 ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ మెటల్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు గెట్స్ అన్ ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్. దాని దగ్గర ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్ ఉండేలాగా చూసుకుంటది. ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎంప్టీ ఆర్బిటాల్ మరి ఎన్ని ఉండాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ లిగాండ్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్, ఎంతైతే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఉంటుందో, కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అంటే మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ లిగాండ్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ 6 ఉన్నాయి. 6 ఇస్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్. సో 6 లిగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 will be the coordination number and 6 empty orbitals ఉండేలాగా చూసుకుంటది. This is the second point. అది మనకు second point. అంతేనా? So let us see next other points. So the atomic numbers. So the atomic orbitals of metal ion sp,d are hybridized to give an equivalent energized orbitals called hybrid orbitals. అంటే I already told you that generally s, p, d, there will be different atomic orbitals are there. So these atomic orbitals are having the different energies. అంటే మీకు తెలుసు 1s కంటే 2s ఎక్కువ ఎనర్జీ నా తర్వాత 2p. You can observe this 2s కంటే 2p కి ఎక్కువ ఉంది. It is the energy order given by Aufbau Euler diagram. మీరు ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూనే ఉన్నారు. So according to him, the energy order will be 1s, 2s, 2p, 3p like this. So that means energy is different with s, p, d orbitals. So generally most of the cases d will have more energy than p. So p is having more energy than s. So there are different energies are there. But when you take hybrid orbital, these are the atomic orbitals. But when you take the hybrid orbital, if you take the hybrid orbital, then the energy of each orbital will be same. Hybrid అయితే మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది అన్న, డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు, the energy will be same. సో అది ఎలా అవుతుంది అనేది చూడండి. The atomic orbitals of metal ion sp,d are hybridized to give the equivalent energized orbitals called hybrid orbitals. So atomic orbitals ఏవైతే sp,d ఉంటాయో యాక్చువల్ గా they will have different energies. But when you get hybridized, అవి hybridized అయితే then you will get the equal energy, same energy అలానే ఉండది. That is the hybridized orbitals. So the hybrid orbitals are directed towards the ligand positions according to the geometry of complex. So I will tell you some example. Let us take simple example. Zinc, chlorine, and chlorine. So let us take this zinc. So zinc is having the atomic orbital generally 30 means 3d10 4s2. 3d10 4s2. So generally let us take, if it is the zinc having the zinc is having the +2 electronic configuration, then it +2 oxidation state, then it will have 3d10 because 2 electrons are removed from 4s2 here. Those 3d10 is there. You have to understood that this zinc chloride, it is having certain structure. Let us take it is a square planar structure. The orbitals of this
they are directed towards the geometry of the ligand. The geometry is square planar. So the orbitals are arranged. Orbitals are arranged. They are directed towards the ligand. So ఇప్పుడు ఈ జింక్ ఉన్న ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఉంది. So the orbitals they are directed towards to ligand like this. So these orbitals are directed towards to ligands. So generally you will get the hybridization. If you, I will tell you one example so you can easily understand all these things. So see here, next another point, ligand should contain at least one orbital containing, ఇప్పుడు మరి ligand మరి coordinate అవ్వాలి అంటే, so this point, ligand should contain at least one orbital containing a lone pair of electrons to donate into the empty hybridized metal orbital. సో మెటల్ లో ఫస్ట్ మామూలుగా SPD అనేటివి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. అవి ఏమైతాయి అంటే హైబ్రిడైజ్డ్ అవుతాయి. సో హైబ్రిడైజ్ అయిన తర్వాత దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. జనరల్ ఇప్పుడు p ఆర్బిటల్ ఉంది అనుకోండి, p ఆర్బిటల్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హైబ్రిడైజ్డ్ అయిపోతే ద స్ట్రక్చర్ విల్ బి లైక్ దిస్. s ఆర్బిటల్ ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న, ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది, యు నో దట్. బట్ వెన్ యూ గెట్ ద హైబ్రిడైజ్డ్ ద స్ట్రక్చర్ విల్ బి లైక్ దిస్. అంతేగా నాన్న, అంటే హైబ్రిడైజ్ అనేవి ఆర్బిటల్స్ సేమ్ షేప్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఈక్వల్లీ, completely the energy of them is completely equal. But in case of this atomic orbital flow of p and s, that is completely different. If you take d orbital kuda ila undi anukunnanu, dxy dyz, the orbital will be like this, dxy dyz, then the structure will be like this. So here the if it is a atomic orbital, if it is hybridized, then also the hybridized orbital will be structure will be like this. Hybridized aithe anni orbitals same untayi na, అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్ కి ఒక్కొక్క షేప్ ఉంటుంది. వెనెవర్ ద హైబ్రిడైజ్ దెన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దెమ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఈక్వల్. సో ఇక్కడ మనకు మెటల్ ఉంది కదా, మెటల్ ఫస్ట్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, దే విల్ గెట్ హైబ్రిడైజ్ అయిన తర్వాత దే విల్ గెట్ ఈక్వల్ షేప్ ఆర్బిటల్, ఈక్వల్ ఎనర్జైజ్డ్ ఆర్బిటల్. దెన్ దిస్ ligand must have the lone pair of electrons and they must donate their electrons into these hybrid orbitals. So this ligand should have at least one lone pair ఉండాలి. ఒక్క లేని పేరు లేకపోతే అసలు డేటివ్ బాండ్ కూడా రాదు. సో లిగాండ్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, అదే ఈ పాయింట్ ఇది. లిగాండ్స్ మస్ట్, సో లిగాండ్ షుడ్ కంటైన్ at least one orbital containing a lone pair of electron to donate into empty hybridized metal orbitals. ఒకటి అట్లీస్ట్ ఉండాలి మనం, అప్పుడే మెటల్ కి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది అని. Then empty orbital of metal ion and filled orbital of ligand overlap with each other to form metal ligand coordinate covalent bond. సో ఇప్పుడు మెటల్ కి మనకు ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఉంది, లైగాండ్ కి మనకు ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్ ఉన్నది. సో దట్ దే విల్ ఓవర్లాప్ విత్ ఈచ్ అదర్ and it will form the hybrid orbital of metal is overlapped with this filled ligand orbital and it makes our dative bond. అదే మన dative bond ఫామ్ చేస్తుంది, coordinate covalent bonds. సో అదే మన dative bond. సో that I will explain you in the complex. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. So then ikkada in the hybridization, if n-1 d orbitals are involved, then it is called inner orbital complex. If nd orbitals are involved, then it is a outer orbital complex. ఈ పాయింట్స్ అన్ని తర్వాత చూద్దాం నాన్న, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ let us take, I will tell you some examples. దీని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం. Let us take first an example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So let us see here. So let us see some hybridization so that you can understand here. So first coordination number, let us take if it is 2. So let us take an example like this. So a coordination number is 2 means metal is coordinated with 2 ligands, that is one ligand and this is the another ligand. So the structure, the hybridization which is sp and the geometry which is linear, and this is one of the example here. That means very simple, an Ag which is coordinated with ammonia, this is one ligand and here this is another ligand, so which is like this. So again the oxidation state will be plus. So here the hybridization of the central metal ion, this is sp. So you should remember all these things. If it is sp, then it is a linear, the coordination number will be 2 and this is one of the example. And if it is 3, then it is sp2. You
can understand here it is 1 and 2, so that it is the coordination number will be 2. You can count the S1 and P2, total 3, so the coordination number is 3, and the structure will be trigonal planar. So trigonal planar means metal, and it is a ligand, and here ligand, and it is a ligand. This is the trigonal planar structure. So this trigonal planar structure is this. So this is the sp2 hybridization. The metal, the hybridization will be sp2. The examples of this, it will be like this. Then sp3, you can take here s1 and p3, total 4. If it is 4 coordination number, then it is tetrahedral. The structure will be like this. What is a tetrahedral structure? You know that the like simple methane. So this is one ligand, another ligand, another ligand, and this is another ligand. So it is a non-planar structure actually. So there are 4 ligands like this. So here 4 ligands are there. This is a non-planar, and this is the tetrahedral structure. Tetrahedral structure is it. So this is the hybridization of the central metal ion, which is sp3. These are the examples. So examples అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు నికెల్ టెట్రాకార్బనైల్ ఉంది. That means nickel is a central metal ion, and carbonyl ligand, carbonyl ligand, carbonyl ligand will be like this. So tetrahedral structure. And next, if it is 5, that is sp3d, you can count the 1s, 2, 3 p3 orbital and 1 d orbital, total 5. So it is a square pyramidal structure. Square pyramidal structure. That means you have to take a square like this. This is our square, and it is a ligand like this. Here 4 ligands are there, and central metal ion. There is one ligand which is upper or lower, whatever may be. Paina తీసుకోండి, కింద తీసుకోండి. And the it is the structure like this. So it looks like a pyramid, అందుకే దాన్ని square pyramidal అంటారు. Square monopyramidal అంటారు. Square pyramidal and monopyramidal, ఎందుకంటే it looks like a pyramidal structure like this. అంటే ఇలా ఉంది అది, ఇలా. It looks like this. So square pyramid పైన ఒక స్క్వేర్ ఉంటది, ఆ స్క్వేర్ కి పైన ఒక లైగండ్ తీసుకుంటే that you will get the square pyramidal. This is also called square monopyramidal. ఎందుకంటే ఒకటే ఉండాలి అన్న, ఇట్లా ఉండాలి. ligand, ligand, ligand and ligand, central metal, and upper one ligand like this, ఇలా ఉండాలి. Then square monopyramidal అంటారు. And if it is again 6, dsp3, dsp3, so it is 6 here. So dsp3 here. So see here, dsp3 here, dsp3, which is a trigonal bipyramidal. Sorry, it is not written. This is bi, and this is mono here. Why? Because here the square pyramidal అంటే the structure will be like this. ఒక స్క్వేర్ ఉంటది, పైన ఒక ligand ఉంటది, అంతేగానా? The structure will be like this. Ligand and ligand and ligand and ligand. There is upper one ligand, upper ఇంకొక ligand ఉంటది ఇలా. Central metal ion like this. Ligand and ligand, ఇక్కడ ఒక ligand, ఇక్కడ ఒక ligand, and పైన ఒక ligand like this. ఇలా ఉంటది. దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. స్క్వేర్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా ఉంటుంది. ఒక స్క్వేర్ ఉంటది, పైన ఒక లిగాండ్ ఉంటది. దట్ ఈస్ స్క్వేర్ మోనోపిరమిడల్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ట్రయాంగిల్ లైక్ దిస్. ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి, అండ్ తర్వాత పైన ఒక లిగాండ్, కింద ఒక లిగాండ్, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ అ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. సో స్క్వేర్ పిరమిడల్ అంటే ఏం లేదు, స్క్వేర్ మోనోపిరమిడల్ అంటే ఒక స్క్వేర్ తీసుకొని పైన ఒక లిగాండ్ పెడితే అది స్క్వేర్ మోనోపిరమిడల్, అంతే కదా. అదే ట్రయాంగులర్ బైపిరమిడల్ అంటే పైన ఒకటి ఉండాలి, మళ్ళీ కింద ఒకటి ఉండాలి. సో సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, లిగాండ్ అండ్ లిగాండ్ అండ్ లిగాండ్, మళ్ళీ అట్లే పైన ఒక లిగాండ్, కింద ఒక లిగాండ్, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ తర్వాత dsp2 స్ట్రక్చర్ వచ్చిందంటే దిస్ ఈజ్ అ స్క్వేర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. స్క్వేర్ ప్లేనార్ అంటే సింపుల్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ లైక్ దిస్, metal and ligand like this, ligand square planar structure. And after that sp3d2 and d2sp3. Here there are 2 hybridizations. One is sp3d2 and another one is d2sp3. So these two are also
You can observe here, you can count the hybrid orbitals here 1 plus 3 4 4 plus 2 6. So the coordination number will be 6 and the structure will be octahedral. Renditi kuda ade octahedral nana. But there is some small difference between this sp3d2 and d2sp3. sp3d2 కి d2sp3 కి చిన్న తేడా ఉంటది. అదేంటో అనేది తర్వాత చూద్దాం. అదేం లేదు, సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు s ఆర్బిటాల్ 4 అనుకోండి నేను. అప్పుడు 4s2 4p3 4d2 ఇట్లా ఉంటది నాన్న, దీని హైబ్రిడైజేషన్. ఇక్కడ d2sp3 అంటే 3d2 4s 4p వస్తుంది నాన్న. అంటే ముందు వచ్చింది అంటే s కంటే ముందు వచ్చింది అంటే దాట్ విల్ బి ఏ బిఫోర్. ఈ s ఆర్బిటాల్ ఒకవేళ 4th అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది థర్డ్ ఆర్బిట్ అవుతుంది. s ఆర్బిటాల్ ఒకవేళ 5 అయింది అనుకోండి, ఇది 4 అవుతుంది. ఒకవేళ s ఆర్బిటాల్ 6 అయింది అనుకోండి, ఇది 5 అవుతుంది. s ఆర్బిటాల్ 7 అయితే ఇది 6 అవుతుంది. సో అట్లా బిఫోర్ వస్తుంది d ఆర్బిటాల్. ఈ d ఆర్బిటాల్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా తర్వాత వస్తుంది. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ముందుకెళ్ళకపోతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే బాగా అర్థమవుతుంది. So first let us start with the tetrahedral complexes. Now in this hybridization, ఈ hybridization లో మనకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే మేజర్ గా 4 నన్ను. సో see here. సో ఈ hybridization లో మనకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే this tetrahedral, square planar and octahedral. సో రిమెంబర్ దిస్. మిగతా మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు. మన సెమిస్టర్ లో మనకున్న ఏంటి అంటే ఓన్లీ దిస్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. అంటే అది టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఎట్లా వస్తుంది, హైబ్రిడైజేషన్ sp3 ఎట్లా వస్తుంది, అవన్నీ మనం చూడాలి. దానికి ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, అవన్నీ మనం చూడాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కూడా ఇలా ఉంది. స్క్వేర్ ప్లేనార్ కూడా dsp2 హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. ఇట్ ఈస్ సేమ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ బట్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. అక్కడ టెట్రాహెడ్రల్ వస్తుంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ ప్లేనార్ వస్తుంది. ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? So why it is getting sp3 hybridization and why it is getting dsp2 hybridization, that we will study in this. After this, the octahedral structure, why it is called octahedral and what is the difference between sp3d2 and d2sp3, that we will study in this session. So let us understand with this first tetrahedral complexes. So let us start with the tetrahedral complexes, then followed by the square planar and then octahedral. So let us start with the tetrahedral complexes. So let us take first example. This is the tetrahedral complexes. Tetrahedral complex ki sp3 hybridization and the structure will be like this: tetrahedral metal and this ligand and ligand and ligand like this. This is the exact structure.